I think we can start. The meeting is now streaming on YouTube. Can we start, sir? Yes, please start. Uh, Thank you. Good evening, everybody. Good evening to all our participants, our chief guest, and everyone else, those watching on Zoom as well as on YouTube. I am Jayakrish SR, one of the core committee members of our Wisdom Arcadia. Wisdom Arcadia is a community that we call it run by students for students who wish to develop their literary skill by reading books. Once again, we meet today evening with another assortment of two excellent books brought forward by some excellent people. So, without further ado, let's get started. And now, Shashi, a fellow core team member, will introduce the first reviewer. Thank you, Jay Krish. For the first review of this week's book review forum, I welcome Avantika of Stella Maris College, Chennai, who will be reviewing Taylor Jenkins Reid's The Seven Husbands of Evelyn Hugo. We look forward to your perspective on this compelling read, Avantika. Avantika, are you there? Hello, can you hear me? Can you hear me? We can hear you, but your voice is a bit feeble. Can you please check with your mic? Is it better now? It is still the same. Oh. Hi, can you hear me now? Yeah, that's perfect, Avantika. You can proceed. So, hi everyone, I'm Avantika from Stella Maris. I'm doing my first year MCom. So the book that I've chosen to review is The Seven Husbands of Evelyn Hugo. It's written by Taylor Jenkins Reid. This is the book. So I know you're all wondering why I've chosen this book, The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Actually, it's a really good one. The title is something that attracted me to read this book. So it's a historical fiction. So the story begins its story begins with Monique Grant. She's an unknown journalist. She's like being selected to read. She's selected by Evelyn Hugo to write a biography of her Hollywood life. So I'll just begin by talking about why she was selected and then go further on. So this book explores the themes of love, old Hollywood fame, and the complexities of human relationships. Also, it also talks about the LGBTQ community as well, and also the harsh realities of the Hollywood world.
So the story begins with Moni Grant, who is like an unknown journalist who is working for a magazine called We Want, and she is like surprised when she is like personally requested by a legendary Hollywood actress Evelyn Hugo to write her biography. So Evelyn is now reclusive and is in her late 70s right now, but she's ready to reveal the truth about her scandalous life and her 7 marriages. So Evelyn was born as Evelyn Herrera. She grew up in Hell's Kitchen and in the neighborhood of New York in around 1950s. So her father was an abusive one, and her mother always wanted her to become a movie star, but she died very young. So determined to escape her circumstances, Evelyn decides to become a famous movie star. So for this, she first marries. She decides to marry her first husband, Ernie Diaz, to move up into Hollywood and also pursue a career in movies. So her first marriage is with Ernie Diaz, who is a tool maker. She gets married to him only to escape her circumstances. It's not out of love. So soon she realizes that her marriage with Ernie will not help her achieve her dreams. And so she quickly divorces him, and she gets into a contract with Sunset Studios. So later she marries a second husband who is Don Adler. He is also a prominent figure in Hollywood. He's a rising star. And initially, their relationship turns out to be quite a passionate one, but later goes on to be rather violent and abusive. So Evelyn endures all this abuse, hoping that in the future it will help her career. But eventually, she decides to leave Don and decides to have an independent career and start manipulating the public's opinion to her advantage. And then she proceeds to get married for the third time. So she gets married to a singer who named Micah Riva. It's done in an impulse in a Las Vegas wedding. The marriage is annulled the very next day, and she uses this scandal as her advantage to gain more publicity and to have a more prominent status as a star. So Evelyn just gets married just to gain publicity, and most of the time it's not even out of love. So again she divorces him, the third husband, and then she gets married for the fourth time. So the fourth time, this is a strategic one, which is planned with another actor named Rex North. So they also marry to boost their career and get more publicity. So this marriage is a facade. So both of them agree to get divorced once they reach a prominent desired fame. So after this, after she gets her desired fame, she divorces the fourth husband again, and then she gets married for the fifth time. This time she gets married to one of her best friends in the Hollywood industry. He is a film producer and one of her best friends as well. He is also he's called Harry Cameron, and he is gay actually, and she just gets married to him because he is really understanding, and they have a mutual connection. So together they have a kid. They have a daughter. She's called Connor, and despite the unconventional nature of the marriage, they still remain Harry and Evelyn remain one of the most closest friends. So during this time, during her marriage with Harry Cameron, it is revealed that Evelyn is actually gay. She's a lesbian. Her true love is actually Cecilia St. James, who is another actress. So throughout the 7 marriages, she's been in like a scandalous relationship with Cecilia while being married with other people. So only Harry
Evelyn and Cecilia know about this. Nobody else knows it. It's like a very something that like when you read this book, you'll be like astonished to find out this. Like it's very, I mean, when you read it, you'll know. So Cecilia is like her one true love, and then their relationship is kept secret throughout the book, and then they face a lot of obstacles, including like jealousy and then societal pressure, and then the struggle. Like during the 1950s, it was hard for them to be gay that time. Then and then like during that um then after her fifth marriage, she gets married again for the sixth time to Max Gerard, who is a French director. So he is someone who is like who has always admired Evelyn, but she only marries Max to give stability and security for her daughter Connor. Because however, their marriage turns out to be quite successful, and Max turns out to be someone who is like very controlling and does not accept Evelyn for who she truly was. And then so she divorces him again, and then she gets married for the final time, for the seventh time, when Cecilia dies, and she gets married to Cecilia's brother, who is Robert Jamison. And Evelyn marries Robert only to honor Cecilia's wishes and to provide a stable home for her daughter. So Robert's and Evelyn's marriage is only based on companionship and mutual respect for each other. So throughout this book, Evelyn reveals her true self to Monique, including her bisexuality and her deep love for Cecilia. So Evelyn's story is one of a journey of survival and self-discovery as she navigates the harsh realities and unforgiving world of Hollywood. So as Evelyn recounts his story to Monique, she undergoes a personal transformation herself. Initially, she's like Monique is kind of hesitant and insecure as to why Evelyn like chose Monique out of all the popular journalists out there. So Monique gains like confidence and also insights about herself through her interactions with Evelyn. She learns valuable lessons on love, identity, and then the complexities of human relationships. So towards the end, we have like a shocking twist. So towards the end, we find out actually why Evelyn chose Monique as the one to share her biography with. So it is revealed that Harry Cameron, who was gay, who was the fifth husband of Evelyn, he was involved in a car accident that killed Monique's father. So Harry was in a relationship with Monique's father. So they died in a car crash. That's why Evelyn chose Monique to share her biography with. So then so towards the end, we find Evelyn is after sharing her story with her, Evelyn is already in her 20s and she's facing a terminal illness, and Evelyn decides to end her life on her own terms. Like after she reveals the whole her life story to Monique, she decides to end her life. She gives Monique the rights to her biography. Then she ensures that Monique will gain fame and recognition for telling Evelyn's true story, and Evelyn decides to finally end her life and end her control to her legacy and everything. So this book is like a testament to the complexities of human identity, to addressing the issues of gender and sexuality and personal ambition. So this like illustrates the enduring power of true love despite having having faced societal obstacles and everything. So I think this book is
it's not something that you would like read like go it's not something that you would often like go read, but I think it's something that you should try out. Like it's something different than usual novels. So yeah, I'm done with my review. Thank you. Thank you, Avantika. The review that you have done, you have dwelled into the psychological perceptions of the main character, of the protagonist. And also, the book tells the life story of a very strong, independent woman who is in search of her own identity and the gender issues that she comes up with, and how she's trying to make up in the, become big in the Hollywood industry. Thanks, that was a wonderful review. We appreciate it. And if someone has any questions or queries towards Avantika, you can post it. Am I audible? Yeah, you're audible. Tejashvi, did the book like face any criticism or controversy at the time of publishing? Actually, no. No, there wasn't any controversy. It's like it's like it shows the story of it's like a mixture of Marilyn Monroe's life and other old Hollywood actresses, but it did not face any controversy as such. Like yeah. Okay. If anyone further has any question, they can raise their hands or they can post the question to Avantika. Hi, I'm Trisha. And my question is to Avantika. Are you there? Yeah, I'm there. Okay. Actually, I've read this book and I have to say I absolutely loved it. Yeah. I read it like a year back, I guess. No, more than a year and a half or something. So basically, I would want to know your point of view on the relationship between Cecilia and Evelyn. Okay. So Mhm. there's been a lot of tragic, unfortunate moments between the two of them. So would you like to give your view and how you felt when you read those moments in the book? When like when they first met, I kind of had like this feeling that they would turn up to be the end game. They would turn out to be the end game, but I didn't I was still like shocked when towards the end, like when I found out that the part where I found out like they were in a relationship, I was so happy. And then but yeah, they broke up in the middle. I don't want to give lots of spoilers, but still when they broke up in the middle and then when they got back together, when Evelyn wins the award and all, it's a very heartwarming movement. Yeah, I think that's my point of view. Thank you, Avantika. Even I too felt the same. Yeah, That reveal was like my mouth was like on the floor when yeah. I read it. I couldn't So, like put this book down after I found out that part. Like it was like that. I just finished the book in like 2 days. It was like that. oh, same. Nice though. Really good review. Thank you for answering my question. Thank you. Thank you, Avantika. Next, I would like to welcome our second reviewer, Sukumaran of Ishwari Engineering College of Chennai, who's going to be reviewing Sue Venkatesan's Velpari.
We believe your perspective will enrich our readers' understanding of the book, Sukumaran. First of all, good evening to all. First one is myself. Myself, Sukumaran. I'm doing automobile engineering at Eastern Engineering College in Chennai. Is it audible? Yeah, it's audible. Please go on. Okay. Comfortably, I'm start speaking Tamil. Okay. நான் நினைக்கிறேன் என்ன புக் பண்றேன்னா பெல்பாரி சு வெங்கடேசன். அதாவது இப்ப நம்ம வந்து மதுரையில இருக்கிற எம்பி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அவர் எழுதின புக்கு தான் இந்த வேல்பாரி. இவர் ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி வந்து காவல் கோட்டம் அப்படின்ற ஒரு புக்கு எழுதியிருக்காரு. இந்த கதையோட நான் படிச்சதுல இருந்து என்னன்னா, இதோட அடர்த்தி வந்து ரொம்ப அதிகமா இருந்தது. பெரிய நாவலா தான் இருக்கு. இது ஒரு பேரா நம்ம எடுத்து படிச்சாலும் அதுல ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி எழுதின மாதிரி அது இருந்தது. அடுத்து இந்த புக்கு வந்து எதை பத்தி பேசுதுன்னா, ஒரு போரை பத்தி தான் பேசுது. ஆனா போரை வேணான்னு சொல்லி பேசுற ஒரு போர் நாவல், போரை பத்தி பேசுற ஒரு நாவல். அதாவது இந்த புக்கு அவர் எப்படி எழுதியிருப்பாருன்னு என்னால யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியல. ஏன்னா சங்க கால இலக்கிய நூல்கள்ல இருக்கிற 2-3 பாடல்கள் இதை வச்சு அதுல இருந்து இவரா ஒரு வேர்ல்டு கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு அப்படிதான் சொல்லுவேன். எப்படி கபிலர் அவர் எழுதின பாரிய பத்தி எழுதின அந்த பாடல்கள் இதெல்லாம் வச்சு அவர் எழுதியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம இந்த கடையல் வல்லர்கள் இதுங்களை பத்தி இவங்களை பத்தி நம்ம அதிகமா பேச மாட்டோம். முக்கியமா நம்ம ஃபேண்டசி நம்ம பார்க்கறது வந்து சேர சோழ பாண்டியன் இவங்களை வச்சு நம்ம அதிகமா வந்து பேசிட்டு இருக்கோம். இது இல்லாம பாரி அவரு வந்து ஆட்சி செஞ்ச இடம், அவரை வீழ்த்த முடியாதது, அவர் எப்படி அவரோட மக்கள் ஆட்சி செஞ்சாரு, எப்படி மக்களோட இருந்தாரு, அந்த மாதிரி இருக்கிறத இவரு அவரோட இதுல அவரோட வேர்ல்டு நமக்கு கூட்டிட்டு போறாரு இந்த புக்ல இருந்து. ஸ்டார்டிங்கே நம்ம இதை பார்க்கும்போது கபிலர் அவரு இந்த இதுல வந்து அவர் கேரக்டர் நமக்கு யூஸ் பண்றாரு. கபிலர் அவரு இருக்காரு. சேர சோழ பாண்டியருக்கு எல்லாருக்கும் இவரு வந்து ஒரு காமனான ஒரு ஆளு, பெரிய ஒரு எழுத்தாளர், கவிஞர். அவருக்குன்னு ஒரு இடம் என்னைக்குமே எல்லாருக்கிட்டே இருந்தது. எல்லா மற்ற புலவர்கள் எல்லாம் வந்து பாரிய பத்தி அதிகமா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பாரி அப்படி இப்படி அவரை போல வர முடியாது, என்னடா பாரி அப்படி என்னடா இவர் பண்ணிட்டாரு, சரி நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னு இவர் பார்க்க போறாரு. மற்ற அரசர்கள் மற்ற தளபதி இந்த மாதிரி மற்றவங்களை பத்தி கேள்விப்பட்டா மற்ற மன்னர்கள் பார்க்க போறதுங்கிறது அரிது. ஆனா அந்த கவிஞர்கள் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு எப்பயும் எங்க வேணா யார் வேணா பார்க்க போகலாம். ஏன்னா கவிஞர்களுக்குன்னு அப்பயே ஒரு தனி ஒரு மரியாதை, தனி ஒரு இடம் அவங்களுக்கு எப்பயும் இருக்கு. அது போல இவர் வந்து பார்க்க போறாரு. அப்படி பார்க்க போற இடத்துல அந்த ஒரு பரம்பு மலை, அந்த பரம்பு மலையை பார்க்க போறப்பதான் அங்க ஒரு பையன் வரான். அந்த பையன் யாருன்னா அவன் தான் நீலன். அவன் வந்து நீங்க எங்க போறீங்க, நான் பாரிய பார்க்கணும், சரி வாங்க நானும் அங்கதான் போறேன்னா கூட்டிட்டு போறான். அந்த நீலனுக்கும் அந்த கபிலர் அவருக்கும் இடையில பாரி அந்த பருவமலை ஏறுறப்ப ஒரு உரையாடல் தொடர்ந்து போகுது. அதுல வந்து அதுல வந்து சொல்றப்ப இந்த முருகன் வள்ளி இந்த இது அவங்களுக்கு முருகன் வள்ளி அவங்களோட காதல் காதல் கதையை சொல்லுவாங்க. இன்னொன்னு இந்த புக்ல நம்ம படிக்கிறப்ப இதுல சுவையான காதல் கதைகள் அதிகமா நம்ம படிக்க முடியும். நீங்க காதல் பண்ணாலும் இல்ல நீங்க பண்ண போறீங்கன்னாலும் இந்த புக்கு ஒரு தடவை படிச்சுட்டு நீங்க போனா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். நீங்க அதையும் நல்லா பண்ணலாம். அடுத்து இந்த இதுல வந்து சொல்லப்படுறது வந்து என்னன்னா, அவர் வந்து எப்படிலாம் அவர் வந்து குலங்கள் எல்லாரு கூடயும் ஒன்னா இருந்தாரு, இவரு வேற்றுமை பார்க்காம எல்லாருமே இந்த இயற்கைக்கு எல்லாருக்கும் உண்டு அப்படின்னு தான் அவரோட ஆட்சி ஆரம்பிக்குது. அவர் தான் ஆட்சி நடத்திட்டு இருக்காரு. இவரோட போகும்போது இவரோட புகழ் ஏறிக்கிட்டே போகுது. ஒரு கட்டத்துல கபிலர் வந்து இந்த மக்கள் எல்லாருமே மலையிலே இருக்கிறதுனால ஒரு கடலை பத்தி பேசுறவர், கடல் என்ன அவ்வளவு பெருசா அந்த மாதிரி பேசிட்டு வரப்ப கபிலர் சொல்லுவாரு, கடல் நீ பார்த்திருக்கியா, கடல் எவ்வளவு பெருசு தெரியுமா, அதோட விரிவு எவ்வளவு தெரியுமா. அதுக்கு நீன்னு சொல்லுவான், எங்க பாரியோட மனசை விட அது என்ன பெரிய பெருசா அப்படின்னு. அவரு பாரிக்குள்ள
கபிலர் அவர் மனசுக்குள்ள ஒரு ஒரு குறுகிடும். அந்த அளவுக்கு அப்படி என்ன இந்த அளவுக்கு அவர் பண்ணிடுவாரு அப்படின்னு போறப்ப அவரை பத்தின கதைகள், அவரை பத்தின செஞ்ச செயல், இதெல்லாம் அந்த ஸ்டோரியில அப்படியே வந்துகிட்டு இருக்கும். இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கோம். அப்பதான் பா பாரி பாரியா கபிலர் மீட் பண்ணுவாங்க. அந்த இடம் அந்த அந்த போர்ஷன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நான் ஃபுல்லால கதை எதுவும் நான் ஃபுல்லா சொல்ல, ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய கதை அதை உட்காந்து ஃபுல்லால சொல்லிட்டு இருந்தா இன்னும் டைம் ஆகும். அடுத்து இதுல பேசிக்கா இன்னொன்னு என்னன்னா, இதுல வந்து பாரிய ஒரு வீழ்த்தணும் அப்படின்னு சேர சோழ பாண்டிய இவங்க 3 பேரும் முயற்சி பண்றாங்க. இதுல முயற்சி பண்ணி ஆஹ் அவரு வீழ்த்தினாங்களா வீழ்த்தலையா, இதுதான் போயிட்டு இருக்கும் கதையில. அதுல முக்கியமா இதுல வந்து நம்ம பார்க்கப்படுறது வந்து ஆஹ் இதுல விலங்குகள் அதிகமா இதுல சொல்லப்படுற இந்த காக்கா விரிச்சி, தேவாங்கு, இந்த மாதிரி அப்புறம் ஆளி, இந்த மாதிரி விலங்குகள், அது அந்த விலங்குகள் கொடுக்குற அந்த ஒரு பிளாஷ்பேக், அந்த ஒரு ஸ்டோரி, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் நம்ம கொடுக்குற ஸ்டோரியா அதை தனித்தனியா நம்ம ஒரு புக்கு போட்டாலே ஒரு 100 புக்கு கிட்ட நம்ம எடுத்து போட்டுடலாம். இந்த மாதிரி அவர் பண்ணியிருக்கலாம். ஆனா அவர் ஒரே வேல்பாரின்ற ஒரு இதுல 2 பாகமா அதுலயே முடிச்சிட்டாரு. அடுத்தது நம்ம அடுத்தது வந்து இந்த புக்கு டோட்டலா நம்ம அகெயின்ஸ்டா இருக்கிறது வந்து வணிகத்துக்கு வந்து ரொம்ப அகெயின்ஸ்டா அந்த புக்கு வந்து பேசிட்டு இருக்கு. எல்லாருமே இந்த மக்களுக்கு என்ன வேணும்னா, ஏதாவது ஒண்ணு வேணும்னா அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இவங்கள்ட்ட இருக்கிறத அவங்கள்ட்ட பொருளை விட்டுருவாங்க, அவங்களுக்கு தேவையானதை வாங்கிப்பாங்க, அவ்வளவுதான். மற்றபடி வணிகம் செய்யறதோ அது காசுக்காகவோ பணமாகவோ பண்றது இவங்களுக்கு பிடிக்காது. அந்த மாதிரி இவங்களுக்கு அந்த ஒரு நடைமுறை இவங்களுக்கு கிடையாது. அடுத்தது ஆஹ் இதுல இதுல வந்து நம்ம பார்க்க போறது அந்த அந்த ஃபைட்ஸ், அந்த ஒரு போர் நடக்கிறத, அந்த ஒரு இதெல்லாம் நீங்க எடுத்து படிச்சீங்கன்னா அதுவே ஒரு தனி உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். இப்ப நான் வந்து படிச்சுட்டு இருந்தப்ப கரெக்டா அந்த டைம் வந்து எனக்கு கோவிட் வந்துருச்சு. இப்போ கோவிட் அட்டாக் ஆயிடுச்சு. அந்த டைம்ல நான் தனியா இருந்தேன். அப்ப நான் ஃபுல்லா அந்த புக்கு ஃபுல்லா லாஸ்ட் அந்த பாட்டுலாம் படிக்கும் போது, ஏன்னா அந்த போர் அந்த ஒரு இடத்துக்கே போயிட்டு வந்த அந்த ஒரு இது கிடைச்சது எனக்கு, அந்த ஒரு ஃபீல். இதுல சொல்லப்படுற அந்த ஒரு போருக்கான தந்திரம், இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது அவ்வளவு பிரமிப்பா இருக்கும். இப்ப இந்த புக்கை படிச்சுட்டுதான் சில படத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த சீன் மாதிரியே இருக்கும். ஏன்னா இந்த புக்கு வந்து எப்பயோ எழுதிட்டேன். ஏன்னா இது வந்து விகடன்ல வந்துட்டு இருந்தது வார இதெல்லாம் ஒரு 100 வாரங்களுக்கு மேல வந்துகிட்டு இருந்தது. ஒரு வாரத்துக்கு 10 பக்கத்துக்கு மேல வந்துட்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் தொகுத்துதான் ஒரு தனி புக்கா எடுத்து எழுதியிருக்காங்க. அடுத்து இந்த புக்ல நம்ம வந்து ஒரு ஒரு வார்த்தைகள் சொற்களஞ்சியமாவே நம்ம வந்து ஒரு தனி புக்காவே போடலாம். அந்த அளவுக்கு இதுல வந்து சொற்கள் அவ்வளவுக்கு இவர் தேடி எழுதியிருக்காரு. அடுத்து இந்த புக்ல இன்னொன்னு சொல்றது வந்து எல்லாமே பகுத்துண்டு வாழ்றதுதான். இவரு தேடி போனா எல்லா மக்களையும் எல்லா குலங்களையும் அரவணைச்சு ஒரு தாயா இவர் வந்து இந்த பரம்பு மக்களுக்கு இருப்பாரு. பரம்பு மக்களை அடைக்கலமா வந்தவங்களுக்கு இவர் இருப்பாரு. அதே போல போர்ப்படை இதுல வந்து நமக்கு அடுத்ததான் நம்ம இதுல ரொம்ப இதா ஸ்பெஷலா பாக்குறது வந்து அந்த போர் பாரியை பத்தி சொன்னாலே முல்லைக்கு தேர் கொடுத்த பாரி அப்படின்னு நம்ம ஒரு இதை சொல்லுவோம். அந்த முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தது எப்படின்னு ஒரு சொல்லுவாங்க. அந்த ஆதினியும் வேல்பாரியும் சேர்ந்து இருக்கும் அவங்க காதல் அந்த இதுல இருக்கும்போது அப்போ அவங்க தனியா போயிட்டு இருந்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறப்ப அவங்களுக்கு உண்டான காட்சி அந்த டைம்ல அதுல வர அந்த பாம்புன்னு ஒரு பாம்பு கேரக்டர் ஒண்ணு கொண்டுட்டு வந்திருப்பாரு. அது யாருமே பார்த்தது இல்ல, முதல் முறையா பார்த்தது வந்து பாரி. இந்த மாதிரி இமேஜினேஷனா அதிகமா கொடுத்திருப்பாரு. அந்த தேருக்கு எப்படி அந்த முல்லைக்கு எப்படி தேர் கொடுத்தாரு, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமா அவர் சொல்லியிருக்கிறது ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் என்ன சொல்றது வந்து இந்த புக்கு எல்லாருமே படிச்சே ஆகணும். இதுல இருந்து கத்துக்கிறது அதிகமா இருக்கு.
இந்த புக்கை படிச்சுட்டு இந்த புக்கு அந்த வெளில வந்த டைம்ல இதுக்கு ஒரு மீட்லாம் வச்சிருக்காங்க விகடன்ல. அப்போ அந்த சின்ன சின்ன பசங்க கொண்டு எல்லாருமே அந்த கதையில வர கேரக்டரா கெட்டப்லாம் பண்ணி நல்லா இது பண்ணியிருந்தாங்க. டோட்டலா இந்த புக்கு வந்து சாகித்ய அகாடமி விருதும் வாங்கியிருக்கு. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சுகுமாரன். உங்க ரிவ்யூ ரொம்ப அழகா இருந்தது. எவ்ரி டீடைலிங், அந்த சின்ன சின்ன கதைகள், நீங்க சொன்ன அந்த ரொமான்ஸ் எல்லாமே வந்து இதுல ரொம்ப அழகா சொல்லியிருந்தீங்க. அண்ட் கேட்டோன்னே எங்களுக்கும் படிக்கணும்ன்ற தோணுது. So whoever has any question or any queries to Sukumaran, you can please raise your hand or ask him. அரௌண்ட் 2000 பேஜஸ் இருக்கும். 1800 அந்த டைம் அந்த அளவுக்கு பேஜஸ். மற்றபடி படிக்க ஆரம்பிச்சா நம்ம அது போறதே தெரியாது. அது பாட்டு நம்ம அந்த இதுலயே நம்ம போயிட்டே இருப்போம். நீங்க கண்டிப்பா படிக்கணும். ஏன்னா நான் வந்து பொன்னியின் செல்வனும் படிச்சு முடிச்சேன், இதுவும் படிச்சு முடிச்சேன். இது இழுத்துட்டு போற ஸ்பீடு வந்து இது அதுல இருக்கிறத விட இது வந்து ரொம்ப அடர்த்தியா இருந்தாலும் எனக்கு பொன்னியின் செல்வனை விட வேல்பாரி தான் நான் பெஸ்ட் நான் சொல்லுவேன். தேங்க்யூ. Thank you, Sukumaran. Now we'd like to move on to the revealing of logo. Our community has come up with our official logo that we have designed with the help of our core team. Now we'd like to share it with the book review. Sachi, are you there? Sachi has some issues. Yeah. Here we have our logo. We are a group intent on cultivating the habit of reading among our peers. Literature is an art, but we believe that it is also a tool that will help us grow together, a tool that will help us make this world a better place. This is Wisdom Arcadia, and I take pleasure in announcing our logo. Thank you, everybody, for the responses for the logo reveal. I guess we can move on to the next segment of today's
forum, that is our special guest. Today's guest is Mr. Antoine Dominic Nyanasudan. Dominic sir is currently an assistant professor at Loyola College, Chennai. He is not only an educator, but an excellent speaker and avid enjoyer of several forms of literature, such as prose, poetry, and cinema. He is a dynamic scholar of literature who believes in the upliftment of today's youth. I request you to speak a few words, sir. So kindly unmute Right. and Thank talk you. close. I was just searching the host is not allowing me to unmute. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Good, good. Right. A special note of gratitude to Jay Krish for inviting me and making me part of this beautiful gathering. Right. Um, First, I would like to begin with appreciations to both the reviewers. Nice choice of books, at the same time, nice review too. I'm not going to comment on the reviews that you all gave. I actually respect the individual perspective that you get anytime you read a book. I'm just going to suggest a few books today and also speak on why we should read in 21st century when most of our reading just happens within the virtual community. Right. I hope I'm audible because my network is a bit unstable. You're fine, sir. You're good to go. Good, good. Thank you, thank you. Now, first talking about both the books, right? The first one, uh, Seven Husbands of Eve. I haven't read the book, but I started reading about the book right from today morning when I was told that this will be one of the books that will be reviewed. It's a pretty interesting book. I would love to read the book now. Given the gender sensitivity today and given the open-mindedness towards acceptance of different sexual orientations, etc., I would really like to read how such a drama goes on, especially set in the context of Hollywood. I'm a movie lover. I know I would always want to know how movies go on, how the world of movies go on, especially a story set among the production of movies, especially set on an actor itself. It actually makes it quite an interesting, and thank you to the reader for choosing such a book. I hope I also get enthralled as the reader, and one of the speakers was so interested about the book. Now, coming to Velpari, right? Velpari, I had read the whole, not the whole content, but rather most of it by reading Ananda Vedan. I read the original version. It came as it came as a weekly story in Anand Vigadan. I had read nearly 70 to 80% of it. And it's a beautiful text in Tamil, probably one of the best texts in the contemporary in the last 5 to 10 years. Right? 1,300 pages, 2 parts. Right? The book was published nearly 6 or 7 years ago, and still it is being sold for nearly 1,500, 1,700 rupees. The price hasn't gone down. It's rather increased
multifold. Right? That by itself shows how much demand the book has. So both the novels had beautiful context set, right? Where the English novel was set in a beautiful context with a complex theme internally. The theme is very internal, very intimate theme. But at the same time, when you look at Velpari, the theme is fully external. It's about the public life of an individual, right? And the whole setting, the language, and everything, it's a very complex setting. Only avid lovers of detailing will love the novel, right? I would sincerely urge people who have Tamil as their mother tongue to go and take up the novel and start reading, because you'll know so much about Tamil culture when you read that novel. And coming to reading as such, Jay Krish may already know it because I keep on stressing it in every class that I go. I always tell my students or anyone whom I come across, I tell them, please take one book in English and one book in your own mother tongue. Right? At least read one for that 1 year. Choose one book in your mother tongue. Choose one book in English. Read at least one for that 1 year. The reason I keep on stressing on this is we read too much in English, right? We read much in English, right? But we don't read in our own mother tongue. If you are going to compare the literature that you read in your own mother tongue, be it Marathi, Hindi, Bhojpuri, any Malayalam, Telugu, any language, any literature for that matter. Right? Even myself, if I'm going to compare the books that I read in English and the books that I read in my own mother tongue, they won't even fit in the same table, right? Maybe the books that I read in my mother in a small stool, the books that I would have read in English, they may require shelves and shelves and shelves. Such is the difference that I had. But once I started reading in my mother tongue, I realized that it makes me contextually relevant. See, no matter how much you read in English, you don't live in an English context. Ultimately, you're going to live in an Indian context. Right? So when you read in your mother tongue, it makes you contextually relevant. Now, you know what is happening around you. You know why things are happening around you. Right? That is the kind of understanding we should have as readers of literature. You first make yourself rooted where you are, and from there grow to a global perspective. And by reading English, we get a very global perspective. We know how the world works. We know how Hollywood works. We know how publication works. We know the history of Greece. We know the history of Europe. We know the history of America. But we don't know how our society works. Most of us don't look at the reality of what are things around us. Why is it happening like this? Why does this community react like this? Why are this culture, or why are people from this culture holding on to this thing so much? Right? If you really want to understand your culture, please don't go read history, read literature. Because history was written by people who wrote the story from a third perspective. They looked at it, they wrote it. It is very academic. Literature is intimate. It was written from the first person perspective. An individual's experience turned into literature. So if you really want to read and know about your culture, know about your language, please go and read in your own mother tongue, the literature of your own mother tongue. Right? That will be my only request to all the readers here today. As you had taken a Tamil novel and an English novel, right?
I would sincerely urge you all to go and explore novels and novels from different mother tongues. If at all we have a person who can speak and write Malayalam here, ask them to read literature from Malayalam. Ask them to give a review. If there is someone from Telugu, from Hindi, from Marathi, the literature available in Marathi is beautiful. Please go and read the activist literature produced in Marathi in and around 70s to 80s. Right from emergency, right from the late 60s to 80s. Please go and read Marathi literature or translations of Marathi literature. Beautiful work. Now, you will have your all nerves being visible. You will get so much ideology and activism if you read Marathi literature of that time period. I would sincerely urge you all I would also encourage you all, to bring in works from other language, to bring in works from other literary genres, right? Enjoy literature to its fullest. The problem with some very few reading groups or literary groups that we have around is they only explore English. Thanks to COVID, we started exploring other languages too. And thanks to COVID, it made this a possibility. Right? And nowadays, people are exploring other languages. I'm very happy about it. So what I want to tell you all is, I'll just leave you all with few suggestions. I speak only English and Tamil. My mother tongue is Tamil, and the language that I chose to have my career and my passion towards is English. So I know only English and Tamil. I don't know any other language. And even the little English and Tamil that I know, I'm still trying to learn and make myself better and better as I progress. Right. Now, coming back, there is only one suggestion that I want to give when it comes to English. Right? Probably this is the book that I have gifted the most. Right? And I always have a copy with me. Even though I give away so many copies of this book, I always have a copy with me. The book is called Little Prince by Antoine de Exupery. Has anyone read it here? Yes, the La Petite Prince, right? Yeah, yes. You read it in French. Well, we know about the book. One of our French teacher actually recommended it, and I tried reading it. Good, good. Please try reading The Little Prince. It's available on Amazon. It's like 80 or 120 rupees. It's like buying a movie ticket. So you can have a copy of it. The byline is pretty interesting. A children's book for the adults. That's what the byline of the book is. A children's book for adults. I would sincerely urge you all to go and read the book. It's just 70 and odd pages. You can read it in a single sitting, one afternoon. I would suggest a beautiful context for you. Choose a very rainy day, a beautiful evening, have something good to eat around you, have a cup of coffee, take this book in hand, you'll finish in 2 hours. Right? The context and the book all together will make more sense. This is one of the book I would sincerely urge everyone to read, The Little Prince by Antoine de Exupery. Right? The next one, I would suggest one author. I'm not suggesting a book in Tamil, but rather I would suggest one author in Tamil. Okay. Now that's good. Somebody who has read it in the original language. Now, one author in Tamil, that is Su Venkatesan. Su Venkatesan is Velpari. The author that I wanted to is S. Ramakrishnan, who is fondly called as Yesra. S. Ramakrishnan, who is fondly called as... Based on the written... Yes. சொன்னது யாருங்கயா? Sugumarans. Okay, beautiful. Nice. So please start. If you personally ask me, in the past 25 years, S. Ramakrishnan is one of the best writers of this
of this decade or in the past 25 years. If at all you get to the book exhibition, நீங்க புக் எக்ஸிபிஷனுக்கு போனாலுமே தேசாந்திரி பதிப்பகத்துக்குன்னு தனியா ஒரு ஸ்டால் இருக்கும். அவரை நீங்க அன்னைக்கு ஈவினிங் ஒவ்வொரு நாள் ஈவினிங்கும் முடிஞ்சா நீங்க எஸ்ரா வாங்க பார்க்க முடியும். Right? And for people who watch videos on YouTube, there is a beautiful Tamil commentary of The Little Prince by Esra available on YouTube. ரொம்ப அழகான தமிழ் கமெண்ட்ரி. அதனுடைய டிரான்ஸ்லேஷனை, அதனுடைய தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷனை அவரு வாசிட்டு ரொம்ப அழகா கிட்டத்தட்ட ஒரு 20-30 நிமிஷம் பேசியிருப்பாரு. ரைட்? முழுக்க முழுக்க அந்த புக்கை வாசிச்சு தனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தை மக்களோட பகிர்ந்துக்கணும்ன்ற ஒரு பேரார்வத்தோட ரொம்ப அழகா பேசியிருப்பாரு. லிட்டில் பிரின்ஸ் இங்கிலீஷ்ல வாசிக்க முடியாதவங்க தயவு செஞ்சு எஸ்ராவுடைய வீடியோவை நீங்க பாக்குறனாலும் பார்க்கலாம். அதுல அவர் அந்த புக்கை எந்த பப்ளிகேஷன் வெளியிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லுவாரு. Suppose if at all you want to read, you can also read the Tamil version of it. Now coming back to Esra, the reason I want you all to read Esra is very simple. Esra's prose is more poetic than his fiction, right? I love people who make prose poetic. Usually prose is very hard to read, right? Prose is very hard to read because it is filled with information. You know, after some time you get bored, but there are few people who can make prose poetic, and Esra does it beautifully in Tamil. Right? If you are an avid reader of short stories, I would sincerely urge you to go and buy Kadavulin Naakku, Esra's Kadavulin Naakku. The reason I suggest this book is because it has a compilation of different short stories from cultures across the world. And at the end of every short story, he will give you the link for the short story and a web link to know about the culture. This man is updated to the core, right? He stays relevant as things evolve. So Kadavulin Naakku is a beautiful read. And since you all are already introduced to Su Venkatesan through the review of Velpari, I would sincerely urge you all to read another book of Su Venkatesan, that is Kadaigalin Kadai. Kadaigalin Kadai. This also came as a series in Ananda Vidan. It's a beautiful record on how things worked in and around Tamil culture. I'll give you an example. I hope all of you all know Tamil. Is there anyone who doesn't know Tamil here? Is there anyone who doesn't know Tamil here? Yes, sir. Not really, sir. I guess we all are familiar with Tamil. Then that shouldn't be a problem. ஸோ அந்த வீடனுடைய பதிப்பு தான். தயவு செஞ்சு உங்களுக்கு டைம் இருந்தா போய் வாசிச்சு பாருங்க. கதைகளின் கதையில ஒரே ஒரு ஐ ஜஸ்ட் டெல் அன் இன்சிடென்ட். தமிழ்ல உங்களுக்கு ஒரு வழக்காடல் உண்டு. வயசாயிட்டா காசிக்கோ ராமேஸ்வரத்துக்கோ போங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. வயசானவங்களை ஈஸியா காசிக்கோ ராமேஸ்வரத்துக்கோ போலாம்ல அப்படின்ற அந்த ஒரு வழக்காடல் உண்டு. அதுல அவர் ஒரு கதை என்ன எழுதியிருப்பாருன்னா, ஏன் நம்ம காசிக்கோ ராமேஸ்வரத்துக்கோ போக சொல்றோம் அப்படின்னு அவர் எழுதியிருப்பாரு. ஏன் காசிக்கோ ராமேஸ்வரத்துக்கோ போக சொல்றாங்கன்னா, தமிழ்நாட்டுல இருந்து காசிக்கோ ராமேஸ்வரத்துக்கோ போறதுக்கு கிட்டத்தட்ட நீங்க ஒரு பாதையாவே போறீங்க அப்படின்னா, அந்த காலத்துல நமக்கு ட்ரெயினோ மற்றது எதுவுமே கிடையாது. நீங்க பாதையில தான் நடந்து போகணும். பாதையாவே போறீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மலை தாண்டணும், காட்டுக்குள்ளெல்லாம் போற மாதிரி இருக்கும். சோ அந்த பயணமே உங்களை வீக் ஆகிரும். அப்ப நீங்க காசியில போய் இறக்கும் பொழுது மோட்சத்தை அடைஞ்சிருவீங்க. That is a belief of Hinduism. People who die in Kasi, they go to heaven. That's why we have people or corpses being floated in the river Ganga. You know, it is believed that they will reach paradise. அப்போ அந்த வழக்காடல சொல்லிட்டு அவர் ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா, தமிழ்நாட்டுல ஒரு ராஜா காசிக்கு போக முடிவு பண்றாரு. புதுக்கோட்டை ராஜா ஒருத்தர் காசிக்கு போக முடிவு பண்றாரு. Can you guess how many people he took along with him?
A king decides to go to Kasi from Tamil Nadu. புதுக்கோட்டையில இருந்து அவர் காசிக்கு போகணும்னு முடிவு பண்றாரு. Can you guess how many people he took along with him? Just a guess. Numbers. Give me numbers. At least hundreds of people along with the courtiers and people like that. 100, 300. Okay. Probably in thousands, 5,000 to 10,000. Yeah, இதுதான் ரொம்ப அதிகமா போயிட்டாங்க. He took around 2,000 and odd people. He was literally moving with the village. யோசிச்சு பாருங்க, அவரு இங்க இருந்து காசிக்கு போயிட்டு காசியில இருந்து திரும்பி வர்றதுக்கு 2 வருஷம் ஆயிருக்கு. அந்த 2 வருஷம் 2000 பேரை இங்க இருந்து நகர்த்தி கூட்டிட்டு போயிருக்காரு. அதுல அவருக்கு வேலைக்காரங்க, சமைக்கிறவங்க, அவருடைய வைஃப்ஸ், குழந்தைங்க, இதுக்கு இடையில எங்கெங்கெல்லாம் அவர் நிறுத்துறாரோ அந்தந்த ராஜாக்கு கிஃப்ட்ஸ், இத ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கு ஒரு இங்கிலீஷ் மேன், அந்த இங்கிலீஷ் மேன் எழுதின ரெக்கார்ட் இட்ஸ் அவைலபிள் இன் தஞ்சாவூர் சரஸ்வதி லைப்ரரி and Su Venkatesan has read it and he has written in that book. Right? இது அங்க இருந்து கொண்டு போயிட்டு அந்த மனுஷன் திருப்பி கொண்டு வராரு. இது கூட நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் கிடையாது. இதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அந்த 2000 பேர் அவர் கூட்டிட்டு போறாரு இல்லைங்களா, அவங்க கூட்டிட்டு போற அந்த ஃபேமிலிஸ்க்கு he has given pension because those people won't be available for 2 years, right? அவங்க அந்த குடும்பம் வந்து அந்த 2 வருஷம் வந்து சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்பட்டுற கூடாதுன்னு that man had given pension. He had given them legal reservations. யாராவது இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு தனியா வந்து அரசு முறைப்படி எல்லாமே பண்ணணும்னு he had set a different regulation altogether for the particular families who had traveled along with him. ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அன்னைக்கே அதை பத்தி யோசிச்சிருக்கிறாரு அப்படிங்கறத சொல்றதுக்கு சு வெங்கடேசன் இதை எழுதுவார். When I read it, it was pretty interesting to me. Now, how one man had meticulously planned his travel, and how good an administrator would he have been if he had planned so much, not just about the people traveling along with him, but also about the people at home. So this is one example of the stories from that book, Kadaigalin Kadai. I would sincerely urge you all to read Kadaigalin Kadai too. It's a pretty small book. ரொம்ப திக்கலா ஒண்ணும் கிடையாது. But it's a bit costly, but still it's worth reading. No issues. அப்படி இல்ல அப்படின்னா it's available on online, Ananda Vigidan's website. The whole series of Kadaigalin Kadai is available online. உங்களுக்கு டைம் இருக்கு, பொறுமையா உங்களால வாசிக்க முடியும்னா நிதானமா வாசிங்க. And I would like to end with one note. Right? I would like to end with our one perspective. Why is reading relevant today in 21st century? Most of the things that we know today come from artificial reality, or most of the things that we may know in future may come from artificial intelligence. But we should always try to remain human. And reading, knowing, and having and conceiving perspectives. I cautiously use the word conceive, right? Conceiving perspectives is what makes us humans, right? Printed, authentic information is very, very, very scarce nowadays. Please look for authentic information, look for authentic perspectives. Keep literature alive. Right? Only reading will help human intelligence. There is no other source to develop human intelligence. When I say human intelligence, it's not just about knowledge. It's about wisdom. It's about emotions, everything. It's not just the intelligent quotient alone. I also mean the emotional quotient. Reading is one of the very few things, literature is one of the very few things that keep us human. We are moving towards being meta-humans. I don't know whether I'll be alive to to view meta-humans, but I will sincerely try to be a human rather than being a meta-human. I don't know being a meta-human will be interesting or not, but being a human being is a pretty interesting thing.
தமிழ்ல ஔவையார் ரொம்ப அழகா ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாங்க. அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது. It is rare of the rarest to be born as a human being. And literature is a beautiful expression of inspiration by probably the greatest minds of that century. Take any century for that matter. Probably the greatest minds of that century. And reading takes us closer to it. So I sincerely urge you all to continue. And as I told, not just in English, but also in your mother tongue. Go to a beautiful bookstore. If all of y'all are in Chennai, go to any famous bookstore, Star Marks, Higginbotham's, this, that, or go to the go to the place around Nehru Stadium or Triplicane. Get your hands in any good English book as well as a book from your own mother tongue. Start reading them simultaneously. Right? Stay human beings. Stay emotional. Stay expressive. Right? Always vouch to be human rather than metahuman. Right? And talking about AI, metahuman, everything, has anyone read Origin here? Dan Brown's Origin? Dan Brown's Origin. Beautiful. Then I am very happy to introduce you to that book. Dan Brown's Origin is the last novel that Dan Brown wrote. He wrote a children's book after that, but as far as novels are concerned, it is Origin. I'll just give you one byline about the book. Origin is all about the first artificial intelligence murder. An AI will commit a murder. The whole novel is set in that. And I'll also give you a teaser. I don't know if all what Dan Brown wrote will whether happen or not, be it Lost Symbol or Deception Point, Digital Fortress, Da Vinci Code, Angels and Demons. I don't know if all these will happen or not. But given the context today, I think what he has written in Origin may happen. Right? What he has written in Origin may happen. So if you want to know what is really happening in that book, please go buy it and read it. It's a pretty interesting book to read. And Dan Brown is also a good author, provided you are going to be rational with his perspectives, not emotional if you belong to Christianity. Right? So I'll stop here. Take care, stay safe, spread love, always enjoy being human, and literature keeps us close to being with reality and the intimate aspects of being a human being. Right? Be socially conscious, have a clear political affiliation. Right? Be grounded, know where you are, know what is happening, right? And think with a global perspective. Thank you for this opportunity. I sincerely thank the organizers, especially Mr. Olivanan sir, as well as Jai Krish, for giving me the opportunity to address you all. I hope I have not bored. At the same time, I have also given you some things to take home. Any questions? Any questions? Yes. So no questions? So in that case, I think we can wind up. Hello, Thank sir. you. Can you hear me? Yes. Yes. I'm Trisha.
And I would like to say I'm so incredibly grateful, sir, for your talk. Actually, I'm a huge bibliophile, and recently I've been exploring French literature, Tamil literature. So your recommendations are very helpful for me. And to be honest, I have come across La Petite Prince. Actually, me and Sashi, we are classmates. So French ma'am recommended to me one time, but I couldn't actually read it. However, I have explored other French works like Madame Bovary and Gustave Flaubert's The Phantom of the Opera. But I can't believe I glossed over this amazing work, which is like an exemplary work in French literature. Someone who's going to explore that literature should definitely read that book, but somehow I couldn't read it. So this time I'm definitely going to read it, sir. Also, when you asked, like, have you read Dan Brown? I have read Inferno and The Lost Symbol, Angels and Demons. And except for Origin, I read everything and I was like, oh my God. So the books that you have recommended so far, right? These are the books I've missed out. I am like so happy I finally got to, somehow discover. And yeah, sir, I would like to thank you for recommending such amazing books. Also, I'm into also reading prose to a certain extent, and my Tamil is, I would say, intermediate, but I would want to improve it to a certain extent. So I'll definitely read Esra's prose, and also the short stories that you recommended. I have taken note of it. So thank you, sir. I just want to say thank you. I have no questions. It was highly Thank you. enriching, sir, what you conveyed here. Thank you, Trisha. Thank you. And if you're a good reader of prose, I would sincerely urge you to read Will Durant. Will Durant's Fallen Leaves. Fallen Leaves is a beautiful compilation of essays written by Will Durant. Right? Yes, that man went around the world 60 years along with his wife, trying to record the history of the world throughout. So it's a beautiful book. It's available in Amazon too. Fallen Leaves by Will Durant. Sure, Sincerely sir. urge you. Definitely, sir. Yes. Thank you. Anyone else? Okay. I think Jai Krish, it's now time. Yes, sir. So Yes. thank you so much, Thank you, Jai. sir, for your very inspiring and motivational talk. It definitely changed all of our perspectives towards the very concept of literature, and it fortified our not only our beliefs but also it gave us a motivation and inspiration to keep literature alive and keep being human, as you said. So thank you so much for gracing today's gathering, sir. I believe that brings us to the end of today's session, everyone. I would like to begin the vote of thanks by firstly thanking our beloved Dr. Pulivanan for constantly being our pillar of advice and support, and Mr. Dominic, sir, for gracing us with his presence. Also, huge thanks to every single participant. Thank you for supporting us, and by believing in our vision, you helped make today's forum a success. With this, I'm signing off today, guys, and we will surely meet next week with more interesting and detailed reviews. Thank you and good evening.